Good evening and welcome back once again to ZEE24Ghanta Udaan Dare to Dream, presented by a sister Nivedita University, knowledge partner IEM and UEM Group, broadband partner Alliance Broadband, co-powered by Dear Lottery, special partner Zee Bangla Cinema Originals, Gandhi Institute and Niva Health Insurance, trophy partner Srihari Costume and Gold-Plated Jewelry, health partner The Mission Hospital, gaming partner Masterbook 11, our associate sponsor Ambuja Cement. As promised, আমরা এখন শুরু করব আমাদের প্রথম প্যানেল ডিসকাশন। এই প্যানেল 1 এর প্রসঙ্গ বা বিষয় হলো দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট। আমাদের মাননীয় প্যানেলিস্টরা হলেন গৌরব বেরিওয়াল, ভাইস প্রেসিডেন্ট স্ট্র্যাটেজি শ্যাম স্টিল, মিস্টার আর.এস. সোধি, এমডি আমুল, উনি আমাদেরকে সম্ভবত ভার্চুয়ালি জয়েন করবেন, উনি সশরীরে এখানে উপস্থিত নেই এই মুহূর্তে। মিস্টার আদিত্য আগরওয়াল, ডাইরেক্টর ইমামি, অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বজয় চ্যাটার্জি, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইউইএম। এবং এই প্যানেল নাম্বার 1 সঞ্চালনা করার জন্য আমি মঞ্চে আহ্বান জানাবো ZEE24Ghanta চ্যানেল লিড মৌপিয়া নন্দীকে, এবং তার সঙ্গে একটা সারপ্রাইজ আছে, তার সঙ্গে we have none other than Mr. Harsh Neotia to conduct the very first panel discussion this evening. Thank you very much. থ্যাংক ইউ পরমব্রত। আমাদের আজকের অনুষ্ঠান উড়ান ডে টু ড্রিমের প্রথম যে আলোচনা, সেই আলোচনায় ইতিমধ্যে যে প্যানেলিস্টরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং আমি সম্মানিত মিস্টার হর্ষ নেউটিয়া, তিনি আজ আমার কো অ্যাঙ্কার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হর্ষজি। আমি অনুরোধ করবো হর্ষজিকেই শুরু করতে। হর্ষজি প্লিজ। নমস্কার। আজকে এই যে প্রোগ্রামের টপিক দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, তার সম্পর্কে একটু বলি। আমরা সবাই জানতাম যে কলকাতা ওয়াজ দি হেডকোয়ার্টার্স অফ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া। তারপরে আমরা এখানে ইকোনমি দিক থেকে, ইন্ডাস্ট্রি দিক থেকে আমরা প্রথম স্থানে ছিলাম। তারপরে দুর্গাপুর, কল্যাণী মতন বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন আমাদের স্টেটে উঠানো হলো। সামটাইম ফ্রম দ্য mid-60s অনওয়ার্ডস আমরা যে প্রথম স্থানে ছিলাম সেটা ধীরে ধীরে করে হারিয়ে ফেললাম। কিন্তু যে আনন্দের ব্যাপার, আমরা ধীরে ধীরে করে আবার ওই দিকে উঠতে আরম্ভ করেছি। এবং কলকাতা শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য ইম্পর্টেন্ট নয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল শুধু নিজের জন্য ইম্পর্টেন্ট নয়, কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেট ফর দ্য ইস্টার্ন ইন্ডিয়া। অ্যান্ড যেহেতু লুক ইস্ট পলিসি আছে, যেহেতু অনেক স্টেটস অ্যান্ড অনেক কান্ট্রিজ আমাদের আশেপাশে আছেন, আমার মনে হয় যে আমরা প্রথম স্থানে আবার পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকই হয়েছে। এইটাই নিয়ে আমাদের এই বড় প্যানেলের সঙ্গে আমরা কথা বলবো, জিজ্ঞেস করব ওরা কি করে এটাকে দেখছেন এবং কিভাবে ওনার নিজের ব্যবসার মধ্যে থেকে উনি এই ডাইরেকশনে কন্ট্রিবিউট করছেন। তো প্রথম আমার প্রশ্ন টু গৌরব বেরিওয়াল। Steel industry is very important for the economy, for infrastructure. How do you see the steel industry in West Bengal and your group's contribution? Steel industry in West Bengal is not only very strong when you look at the national picture. Steel is one of those sectors where we actually have been, where the sun has continued to rise in the east. The eastern belt of India is where steel production has been very, very strong. At least 50% of the steel mills in India belong to the eastern part of India.
And this is because of a variety of factors such as great availability of raw materials, accessibility to a port. Not only do we have... Just pull the mic up closer. Okay. We have strong availability of raw materials. We have access to a port nearby. We have extremely robust demand from not just Eastern India, but because we have the ideal manufacturing setup here, we actually can cater to the rest of India and all over Southeast Asia from where we are. So steel has been a very, very robust sector for Eastern India and will continue to be so. Mr. Neutia, Mr. R.S. Sodhi has joined us. Mr. Sodhi, welcome to ZEE24Ghanta. Mr. Sodhi, Eastern India, especially Bengal, is very strong as far as food processing is concerned. So would like to request you to kindly share a few crucial best practices on branding and marketing. Thank you. Thank you, Ji. And thank you, Shri Harshvardhan Neutia Ji. It's my privilege that मुझे आपने उड़ान में ZEE24 कलाक में अपने गुजरात से अमूल से अपने विचार रखने का मौका दिया. Well, देखिए, East rises, sun rises is true, and so is the food consumption and the interest for eating more food. देखिए, अमूल की जो बात करें, अगर मुझे ये बताना हो कि what is the one reason for the success of this iconic brand, when you say iconic means the ageless brand, already it is more than 75 years old, and generally there are very few brands which you can count on your finger which are there, exist from last 75 years, and not only exist but growing at much faster growth rate than the previous decade. So one word for this reason for success of branding is basically consistency. Consistency in our business philosophy, which we say value for many, value for money, where providing day after day stable and remunerative price to the 3.6 million farmers who are giving milk. So they invest more, they are very motivated and encouraged to continue in dairy even in their next educated generation. The second consistency is basically quality and recipe. Sorry, in value for many, and also providing very, very tasty, best quality product using the most natural ingredients and with the latest technology to process and packaging, but at value for money. You see, India is a country of lower middle class. So we have seen a reason for success of Amul is that Amul is able to cater to the masses, but brand is not like any lower image. The second is consistency in quality and recipe. When I say has got the same recipe, same quality, but 60 years back we had produced it. The third very important, I think you all know, is consistency in communication. From day one we have adopted umbrella branding so that we have to invest minimum in advertising, but whatever branding or product positioning we have chosen, we have continued. You know our utterly butterly delicious topical campaign where polka dotted Amul girl comments on anything happening in Hollywood, Bollywood, politics, sports, anywhere. And it is for last 56 years we are doing consistently. Then mid-90s we adopted positioning of Taste of India, Amul the Taste of India, we are continuing. In 2000, Amul Doodh Pita hai India, so we are continuing. So that is where we have seen that consistency in communication. And fourth important is consistency in our HRA. I mean, I am very lucky. I am working with the Amul for last 40 years and it's my first job. So is my other team members.
all the top team is on their first stop. So this consistency in HR resulting in purity of DNA. Absolutely. The DNA which our founders have given to the organization, and we call it professional DNA. As a offspring you get biological DNA, but as the offspring is of our organization we get the professional DNA for Dr. Varghese Kurian or Tribundas Patel who have founded this Amul. So I think these are the basic reasons for making and creating, continuing growing of this ageless iconic brand of Amul. Truly, please stay with us. Aditya, we just heard about the great story of Amul, but the story of Imami is nothing short of the Amul story. And বিশেষ করে আমাদের অনেকই গর্ব যে ইমামি ইজ আ কলকাতা বেসড কোম্পানি আর এখান থেকেই তোমরা আরম্ভ করেছো। তো প্লিজ শেয়ার আ লিটল বিট যে কিভাবে তুমি দেখছো এবং কিভাবে কনজিউমারিজম এবং পার্টিকুলারলি এফএমজি সেক্টরে ইমামি ক্যান কন্ট্রিবিউট টু দ্য গ্রোথ অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া অ্যান্ড বেঙ্গল। Thank you, Bia. Thank you, ZEE24Ghanta, to give us this opportunity. Before I go into the question, I'll just take a minute. And I would like to, when I যখন জানতে পারলাম that the subject is the sun rises in the east, it is a fact of life, it is nature. But this reminded me of a poem my father wrote. He has this book, Bhavdhara. So I just copied this few lines from this poem. Because when we hear the sun rises in the east, I am sure it comes that there are many opportunities and we should leverage the opportunities. So this poem is called Amrit Bela. I hope, it is in Hindi, I hope people here would understand. आते हैं देव, आरोग्य, शांति, प्रेम, वात्सल्य और आनंद का अमृत कलश लेकर तुम्हें पिलाने, पर सोया देखकर तुम्हें मुस्कुराते हैं, अपना हाथ तुम पर फिराते हैं और वापस चले जाते हैं, कल फिर आने की आश्वस्त देकर अमृत बेला में। दूजे दिन फिर आते हैं देव, अमृत बेला में सोए रहते हो तुम, मुस्कुराते हैं देव, फिराते हैं वही हाथ, आश्वासन देते हैं फिर आने का। So what it actually means that there are opportunities. The sun will rise daily. It will bless us with its rays. It is upon us how we use it, whether we are ready to take it or not. And at the same time, it is important that no opportunity is lost. We'll again get the same opportunity, but we should be willing and wanting to grab it. So coming back to the question, what were the basic pillars of success, if I've understood it correctly, of the growth of Imami? See, any company or any person, the growth success factors could be tangible or intangible. But mostly, amader Bishwas, ki it is intangible, something which you cannot touch, something which you have to feel, which you have to understand. And we call it founder's mentality. In our company, we have our founders, my father, Mr. R.S. Agarwal, and my uncle, Mr. R.S. Goenka. We have learned a lot from them, and we are taking forward what we have learned from them. So the purpose of doing the business, to know the purpose, is very important. And please bear in mind, the purpose cannot be making money. If you are there to make money, then you will definitely make mistakes. You will cut corners. You will not think about your consumers first, and you will give them a quality which is not acceptable, and they will reject you, if not today, tomorrow. খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা কথা বললেন যে যদি সত্যি সত্যি অর্থের কথা ভেবে একটা ব্যবসা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবা হয়, তাহলে ফাইনালি তার যে লক্ষ্য সেটাতে পৌঁছানো যায় না। আমি আপনার কাছে আসবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আপনার কাছে প্রশ্ন যে
জয়পুরে যেমন আমরা দেখলাম যে ইউএম যথেষ্ট সফল হয়েছে, যে ইন্টেলেক্ট ড্রিভেন ইন্ডাস্ট্রি সেই শিল্পের প্রসারে বাংলার কতটা পোটেনশিয়াল রয়েছে? বাংলার যে সুযোগ, প্রথমত বলি সেই সুযোগটা কিছুটা ইনহেরেন্ট। মানে বাংলাকে যদি আজকে এডুকেশন, ইন্টেলেক্ট ড্রিভেন ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথম যদি এডুকেশনের কথা বলি, এডুকেশন হাব করার ব্যাপারে প্রথম কথা হচ্ছে যে ইটস ইনহেরেন্ট অ্যাডভান্টেজ ইজ লোকেশন। নর্থ ইস্ট and entire east looks towards Bengal already, so that is an inherent advantage. If I talk about North India, people thinks high about Bengal education. North India লোকে সবসময় মনে করে যে আমি আমার বাচ্চাকে যদি বেঙ্গলে পাঠাই তাহলে সে ভালো এডুকেশন পাবে, which is an advantage. Inherent disadvantage যদি ভাবতে হয় তাহলে হয়তো বলতে হবে কথা যে বেঙ্গল ইনিশিয়ালি ওয়াজ নট, ক্যালকাটা যদি বেঙ্গলের সেন্টার হিসেবে ভাবি, ইট ওয়াজ নট ডেভেলপড অ্যাজ আ প্ল্যান সিটি ইনিশিয়ালি, বাট গ্র্যাজুয়ালি ইন্ডাস্ট্রিজ আর এগেন কামিং আপ। হর্ষি প্রথমেই বলেছেন যে উই স্টার্টেড বিগ, বাট ইয়েস দিল্লি, গুরগাঁও অ্যান্ড সাম প্লেসেস সেখানে পরে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ বেশি ডেভেলপ করে, বাট এগেন উই আর coming back. Maybe we will very quickly again regain that number one position, and ম্যানুফ্যাকচারিং হাব যদি হয় তাহলে এডুকেশন হাবও হবে, লোকে সেখানে আসার কথা ভাববে। ইন্টেলেক্ট ড্রিভেন ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে আমি যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রিলেটেড, আজকের দিনে যখনই আমরা ইন্টেলেক্ট বলি আগে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা ভাবি। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা যদি বলি তাহলে আপনারা সবাই জানেন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভে অলরেডি in association with West Bengal Police, we were developing through artificial intelligence to understand the driving behavior. যে একজন ড্রাইভার যখন চালাচ্ছে, whether any abnormality in his driving is found, তাহলে অটোমেটিক সিগন্যাল যাবে। So that is coming up in a big way, center being Bengal. So there is a high chance there. এছাড়া আমি বলবো ইয়েস, ম্যানুফ্যাকচারিং হাব তো ধীরে ধীরে আসছে। In agriculture, we are good, and maybe we need to do better and better so that Shedik-Dio education, because that attracts education. And this is the point. So these are the few things. Challenges এর দিক দিয়ে আমি একটা কথা জাস্ট বলে শেষ করব। সরি, আমি বোধহয় একটু 1 মিনিট বেশি টাইম নিচ্ছি। সিচুয়েশন ডিপেন্ডেন্ট চ্যালেঞ্জ একটা যেটা, সেটা হচ্ছে যে অনলাইন এডুকেশন আসার পর থেকে পিপল আর থিঙ্কিং যে আমি যে কোনো জায়গায় বসেই that education I can get the best education of America sitting in India. So that is a challenge, whether being an education hub to attract the students will be a challenge or not. আমি সব প্যানেলিস্টের কাছে আমরা খুব সংক্ষেপে একবার চলে যাব মিস্টার সৌধির কাছে, যদি আপনি চান প্লিজ। Mr. Sodhi, I come to you. You know that in the last 2 years, digitization has taken a new meaning in our country. And online delivery of all sorts of products have become very, very important. How do you see this impacting Amul and your kind of organization, particularly in the food processing sector, both digitization as well as online delivery? How do you see and how are you combating it? Well, thank you, Mr. Neutia. Very, very good question. I think when it comes to digitalization, we only think digitalization in our business process in plants or in, like you said, food delivery. So let me first answer, in the last 1.5-2 years, digitalization or e-commerce has doubled. I mean, whatever we used to sell before, it used to be just about 2 to 3% of our home delivery of various dairy. But now it is 7 to 8%. But let me tell you, that is not the purpose of digitalization. In any food, digitalization is impactful, which starts from farmer's end. You see, digitalization has to start from farmer's end, then it has to go for all logistic thing, then to the processing, then distribution, then to the consumer. I give example of milk. In case of milk, each of 18,600 villages
in Gujarat or around more than 1,000 villages in West Bengal are fully digitalized as far as milk procurement is concerned. As soon as farmers is pouring milk, automatically quantity and quality is checked, and the SMS will go to the farmer on the, or message will go on his app that how much milk he or she has given, how much money has been deposited in farmer's account, and the same message will go to the processing unit and the milk van that how much milk has been collected at a particular village cooperative society. Similarly, all trucks collecting the milk have got your digitally connected with the plant. So you can do the route planning, what milk is coming, what quality is coming. In processing, like any other plant, fully digitalized. More than that, and artificial insemination is also digitally. As soon as if farmers has got his cow or buffalo is in heat, he has to just send message on the app. Automatically message will go to the concerned veterinarian and he'll come with 1 or 2 hours for the artificial insemination. And automatically after 1 month, a doctor will come to check whether pregnancy is there or not. Similarly, in case of veterinary services, if your cow or buffalo is not well, you have to just send the message in app. Afterward, doctor will it's come really to you. wonderful. It is only in case of cows and buffalo the doctor is coming to your home. Yeah. So like similarly in distribution of our all products, they got distribution management system where our product is reaching to 1 million outlets through totally digitally connected. And during COVID, we developed our Amul card where retailer can order the products to Amul and the nearest distributor will supply. So I feel it today, digitally connection right from grower to consumer is most important to bring transparency, efficiency, trust. So without that in food, Absolutely. it is very difficult to grow now. অ্যাবসলিউটলি মিস্টার সৌধি, আমি মিস্টার বেরিওয়ালের কাছে আসবো। মিস্টার বেরিওয়াল, স্টিলের ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের বা আমাদের পূর্বাঞ্চলের যে সংস্থাগুলি, তারা কি প্রস্তুত যে অন্য রিজিয়নের যে সংস্থাগুলো আছে তাদের টেক অন করতে? 100%. There is no reason why any other region is more competitive than us or any other structural disadvantages are there for us. As a matter of fact, as I mentioned earlier, being in Bengal gives us unfair advantages. Not only do we have access to raw materials, skilled labor, ports, etc. We are catering to a market which has yet to achieve even 50-60% of its potential. There's so much potential for the market here itself. And the way I look at it is that if you're looking at how to be competitive with other companies, then you're losing the game, because the game, as Aditya had mentioned, is being obsessed with who your customer is and what can you deliver for them. And if your mindset is to find the right problem that you're solving, then you'll go down the path of, okay, can I send an engineer to my home builder's site and see how I can help them better? How can I guide them on the next steps? And that will not only make you competitive, it will give you more avenues for growth. So for example, when we spoke to the customers, we realized that within 1 to 1.5 years, about 80% of the homes are suffering with problems like damp. And that was simply because nobody guided the home builder on the importance of doing waterproofing at the time of construction itself. So then we launched a range of waterproofing solutions and said, okay, we'll go to each consumer at the time of building their home and we'll tell them exactly what to do, how to do it, so that this problem never comes up later. And this is how we grew into our next line of categories and so on. Mr. Chatterjee, আপনাকে একটা শর্ট প্রশ্ন করি। যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে what are the 3 things we should do in Bengal to improve the image of education and to improve the intake of students in our universities here? দেখুন, ইমেজ, when you talk about image, বেঙ্গলের ইমেজ, as I said, আমি একটু আগে বলছিলাম,
in front of North India, আমি যেটা ফিল করেছি, being for a long time in other places around North India, আমি ফিল করেছি people thinks high about Bengal education. People লোকে মনে করে যে আমি আমার ছেলেকে বা মেয়েকে যদি বেঙ্গলে পড়াই তাহলে তার এডুকেশন ভালো হবে, সো দ্যাট ইমেজ ইজ গুড। দেখুন, আপনি গ্রোথ দিক দিয়ে মানে ভার্টিক্যাল অ্যান্ড হরাইজন্টাল দুটো জায়গা আছে। এডুকেশন হাব হতে গেলে হরাইজন্টাল রিকোয়ারমেন্টটাও ডেফিনেটলি দরকার। আজকে নাম্বার অফ ইউনিভার্সিটি অর ইনস্টিটিউটস ইন নর্থ ইন্ডিয়া ইজ মাচ মোর। দিল্লি যদি বলেন, জয়পুর যদি বলেন, নাম্বার অফ ইউনিভার্সিটিজ অর ইনস্টিটিউটস অনেক বেশি, ফলে অনেক বেশি স্টুডেন্টের আসার অপরচুনিটি রয়েছে, যেটা অত স্টুডেন্টকে ক্যাটার করার অপরচুনিটি বেঙ্গলে হয়তো নেই। ফলে মোর ইনস্টিটিউটস, মোর কোয়ালিটি ইনস্টিটিউটস মাইট বি আ নেসেসিটি, ডেফিনেটলি ইজ আ নেসেসিটি। ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ ডেফিনেটলি বাড়াতে হবে, অ্যান্ড tourism also has to improve if you have to attract students. So I think these are the three things. তবে আমি আবারও বলছি যে অনলাইন এডুকেশনকে যদি আমরা ভর করে এগোই, then the problem of being a hub or a center of attraction decreases. কারণ আজকের দিনে ধরুন আমেরিকাতে লোকে মনে করে যে আমি নিউ ইয়র্কে purchasing a flat and staying in New York and getting the degree is less requirement. I can stay in India and get the same degree. At least সেই জন্য অনেক কমে গেছে আমেরিকায় যাওয়াটা। So the same thing can happen. People can think যে না আমি বেঙ্গলে যাবো কেন, I can stay in my place and get the same online education. So that challenge is definitely there. তো মিস্টার আগরওয়ালের কাছে আমার প্রশ্ন যে কেনার ক্ষমতা আমাদের যত বাড়ে আমাদের অ্যাসপিরেশনও তো তত বাড়ে। তো ইস্টার্ন রিজিয়নে এই কেনার ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে অ্যাসপিরেশন বৃদ্ধি, এটাকে এই রিজিয়নের ইকোনমিক গ্রোথের ক্ষেত্রে কিভাবে ইউটিলাইজ করা যায়? What we call it consumer purchasing power, কেনার আপনি যেটা বললেন। So if we see as a state, then the per capita purchasing power is not very high. It needs to go up, and not only for this state. If we talk about the east, then it has to go much higher. And as and when this per capita consumer purchasing power will increase, more industries will automatically come. We must understand that today in the world of globalization, it is not important for any industrialist to put up a factory in any particular state. They will put up a factory or a plant where there is consumption. And where there is higher consumption as a toto. So the western part of the country and the southern part of the country and some states in north, they are very high in per capita consumption. So because the cost go down as we make more, the production is higher. So slowly, and as the per capita consumption will increase, I am sure Bengal and the eastern part of the country, we'll see an upsurge in industrialization, and along with it, the total ecosystem for that particular industry also needs to develop. অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। মিস্টার সৌদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং আস। ইটস আ গ্রেট অনার টু হ্যাভ ইউ ইন দ্য প্যানেল। এবং অবশ্যই ধন্যবাদ মিস্টার হর্ষ নেউটিয়াকে, সঞ্চালকের ভূমিকায় মিস্টার নেউটিয়া, তাকে আজকে আমরা পেয়েছি। এটা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য একটা খুব বড় প্রাপ্তি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এখন নিউজ দেখুন আপনার সময় মতো, আপনার হাতের মুঠোয়, রাজ্য, দেশ, দুনিয়া। ডাউনলোড করুন জি24 ঘন্টা অ্যাপ। এক ক্লিকেই পান সব আপডেট।